اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students of class 5th. As you know that we are reading a lesson from your English book Tulip series, and the title of this lesson is it's a poem and the title is Paper Boats. Dear students, the poem Paper Boats is written by the famous Indian poet, storyteller and dramatist Shri Rabindranath Tagore. Dear students, as I have already told you that Rabindranath Tagore has won the Nobel Prize in Literature in the year 1913. Dear students, this poem Paper Boats is about an innocent child and his dreams. So dear students, open your English book on page number 80. Dear students, we have read first two lines of this poem, and today we will read the another two lines of this poem. So in these first two lines, the poet says, the child says that day by day I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے, یہاں پہ بچہ کہتا ہے, کیونکہ یہ یہاں پہ فرسٹ پرسن بات کر رہا ہے. تو یہاں پہ کون بات کر رہا ہے؟ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر روز میں کاغذ کی کشتیاں بناتا ہوں, اور ان کو میں ایک ایک کر کے جو بہتی ہوئی ندی ہے اسی میں بہاتا ہوں. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. اور میں ہر روز کیا کرتا ہوں, ان پیپر بورڈز پہ, ان کاغذ کی کشتیوں پہ میں اپنا نام لکھتا ہوں اور اپنے گاؤں کا نام لکھتا ہوں جہاں پہ رہتا ہوں. اور میں کیسے لکھتا ہوں؟ بہت ہی موٹے کالے الفاظوں سے میں اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام لکھتا ہوں جہاں پہ میں رہتا ہوں. So today we will read the third line and the fourth line of this poem. So I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. So the child says us that why I am writing my name and the name of my village on these paper boards. I hope that because I hope that someone in strange land, some other distant land will find my paper boards and know who I am. تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ میں اس لیے ان کاغذ کی کشتیوں پہ اپنا نام اور اپنا ایڈریس لکھتا ہوں, اپنے گاؤں کا نام لکھتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے جگہ پہ جہاں پہ یہ میری کشتیاں پہنچ جائیں گی, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کشتیوں کو دیکھے گا, اور جب وہ ان کشتیوں کو دیکھے گا تو وہاں پہ میرا نام اور میرے گاؤں کا نام دیکھے گا, لکھ کے دیکھے گا, تو وہ مجھے جان جائے گا. تو اس لیے میں ان کشتیوں پہ اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام لکھتا ہوں, تاکہ کوئی بھی جو بہت دور کسی اور جگہ پہ جب ان کاغذ کی کشتیوں کو دیکھے گا تو وہ مجھے جانے گا, تو وہ ان پہ میرا نام جب لکھ کے دیکھے گا تو وہ مجھے جانے گا, تو اس کو میرا نام اور میرا گاؤں کا پتہ چلے گا. I load my little boats with shively flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. Here is a new word, load. Load means anything put, to fill. Load here means to fill, جس کو ہم اردو میں بھرنا کہیں گے, یا کوئی بھی چیز کسی پہ لادنا. So and dawn is another word which means first appearance of the light. تو یہاں پہ ہم صبح جو ہے فجر, اس کو ہم dawn کہہ سکتے ہیں. So here the child
says that in this stanza, in the second stanza of this poem paper boats, the speaker, who is the speaker? The child. So the child in this stanza says that I fill my little boats, my little paper boats. I fill my paper boats with shively flowers. Shively flowers, a kind of a flower like jasmine. So the child says that I fill my paper boats with shively flowers from my garden. And why he fill these boats with shively flowers? Because shively flower always bloom in the early morning when sun is rising. So the child fill these boats with beautiful flowers, and he expects that these blooms of early morning will be carried safely to some other land in the night. तो यहाँ पे शायर कहता है I load my little boats, मैं इन कश्तियों को अपने बाग के फूलों से, शिवली जो कि एक किस्म का फ्लावर होता है, फूल, तो उन फ्लावर्स को मैं अपने बाग से ले आता हूँ और मैं इन कागज की कश्तियों को इन फूलों से सजाता हूँ, भरता हूँ, और इसलिए मैं इन बोट्स को सजाता हूँ, इनमें फूलों से इनको भरता हूँ, इसलिए इस उम्मीद से कि मैं इन किश्तियों को फूलों से सजाता हूँ, इसलिए कि ये सुबह की खुशहाली जो है, सुबह की जो आमद है, इसको बहुत ही सेफली, इसको बहुत ही महफूज तरीके से ये किसी और दुनिया में, ये किसी और जगह पे इनको रात के अंधेरे में ले जाएंगे. So dear students, here the poet shows that the child has always a deep sense of love. तो यहाँ पे शायर है ये दिखाने की कोशिश करा कि बच्चा जो है वो मोहब्बत से भरपूर होता है, उसको मोहब्बत का गहरा एहसास होता है. So he wishes to present, तो उसको जब वो चाहता है कि जब, इसलिए वो अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखता है ताकि कोई भी जो इसको देखे वो इन कश्तियों को देखकर उसको जान जाएगा. So he wished to present the unknown friend with the valuable gifts. तो वो इन जो कोई भी वो चाहता है, तो यहाँ पे बच्चा चाहता है कि जो कोई भी इन कश्तियों को देखेगा वो इसको, यानी जब वो उसका नाम देखेंगे, उसके एड्रेस देखेंगे, तो वो उसका एक दोस्त बन जाएगा. यहाँ बच्चे की सोच ये है कि वो ये सोचता है कि जब वो मेरा नाम जान जाएगा तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा. तो वो यहाँ पे चाहता है कि वो इस अनजान दोस्त को एक खूबसूरत, एक कीमती तोहफा देना चाहता है, और वो इसीलिए अपने इन पेपर बोट्स को अपनी इन किश्तियों में अपने बाग के फूलों से भरता है, इनमें अपने बाग से फूलों को लाता है और इन कश्तियों में फूलों भरता है, और इस उम्मीद से, इसलिए इस इरादे से वो इन किश्तियों को इन फूलों से सजाता है, इसलिए कि वो इन फूलों को, ये कश्तियाँ जो हैं वो इन फूलों को बहुत ही महफूज तरीके से, बहुत ही हिफाजत से रात के अंधेरे में किसी और जगह पे बहुत ही सेफली ले जाएंगे. तो यहाँ पे शायर जो है वो अपने इस अनजान दोस्त को एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट, एक कीमती तोहफा, एक वैल्यूएबल गिफ्ट देना चाहता है. और वो क्या देना चाहता है? यही ये पेपर बोट जो है, जो कि फूलों से सजाई हुई है, फूलों से भरी हुई है, इसलिए वो इन बोट्स को फूलों से सजाता है, फूलों से भरता है, ताकि जब वो किसी दूसरी जगह पे पहुंचेंगे, जब कोई उनको देखेगा तो वो आराम से, बहुत ही हिफाजत से रात के अंधेरे में उस दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी.